Well, I think the first thing is that Arabs are fantastically diverse. I mean, there are many different kinds of Arabs. I mean, a Syrian is very different from a Moroccan. There are regional accents, there are traditions completely local to various parts of the Arab world, traditions of dress, of cuisine, of accent, of dialect, of history. سبقني عالحجر علام يا دمع عيني. Arabs are the inheritors of an extraordinary civilization, one that stretches back now in its modern forms for about a millennium and a half. يا طارش الدرب لا سلم ولا كلام يا دمع عيني يا دمع عيني سبقني عالحجر علام. Arabic is a Semitic language. This means that it is closely related to other languages in that family, including Hebrew, Aramaic, and Syriac, and Egyptian, for example. Anyone who speaks these languages will know how many similarities and points of overlap there can be between them. Just look at a word like salam and shalom in Arabic and Hebrew, for example, both meaning peace. The Arabic language is one of the, in my opinion, one of the most extraordinary constructions of the human mind. Language of poetry. It's a language of poetry, it's a language of mysticism and theology, it's a language of law, it's a language of extraordinary humor, for example, and narration. I mean, some of the great feats of narrative skill, the Arabian Nights, the travels of Ibn Battuta, etc., are written in Arabic. A great Syrian poet, Nizar Qabbani, is the most popular poet in the Arab world, read everywhere from Morocco right through to the Gulf. The language is that of all the Arabs. There's a lingua franca, which is amazingly alive, and a literature that goes along with it. There's a political culture, not of individual countries, but of Arabism, of the sense of a nation and of a people, which is tremendously important to every Arab, despite these divisions that are now plaguing our contemporary reality. أنا قبيلة عشاق بكاملها. أنا قبيلة عشاق بكاملها. ومن دموعي سقيت البحر والسحب كم مبحر وهموم البر تسكنه وهارب من قضاء الحب. أبداً أي إنسان يقلد حد تاني. إحنا لنا تقاليدنا ولنا حاجاتنا الخاصة الجميلة اللي طبعاً إحنا بنعتز بيها. Most of the great classics of the Greeks came, the scientific classics, the logical classics, the works of Aristotle, came to the West through Arabic translations. I mean, that's how they were known. So that sense of the language unites us, because it's a language of religion, it's a language of everyday life, it's a language of courtship, it's a language of society, and its possibilities are as many as the Arabs are many. Yes, there is the diversity of many different, not only races, if you like, but also different religions and cultures. I happen to come from a Christian minority in the Arab world, which is, there are Christians throughout the Arab world, and we consider ourselves Arabs, and even our civilization is Islamic. Ce sont les difficultés de quelqu'un qui a quitté un pays, qui n'est jamais à l'aise avec cette situation, avec son attitude, le fait d'être parti. Et je dirais que le livre évoque cette difficulté tout au long, la différence entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis,
ceux qui sont partis étant plus libres, mais avec un petit sentiment de culpabilité. Ceux qui sont restés plus contraints, plus menacés de se salir les mains. Et ce débat est un débat qui se passe, je pense, dans l'esprit de chaque personne qui a quitté son pays natal pour s'installer ailleurs. Orgullosa que vengo de un país donde se descubrió la primera nota musical en la historia, en la ciudad de Ogaret, en la costa de Siria. Y esto me conecta mucho con mis orígenes, de dónde vengo y dónde estoy ahora y lo que estoy haciendo. En la música oriental, la música árabe sobre todo, hay mucho espacio para el músico que improvise. Está un poquito fuera del contexto de una partitura escrita y leer lo que está escrito. Te da mucho espacio para poder añadir, improvisar, dar algo de tu alma, dar algo de tu pensamiento creativo a lo que estás mostrando en la música. ده جزء من ثقافتنا. احنا التاريخ بتاعنا تاريخ شعر، تاريخ كلام، تاريخ فصاحة. يما مويل الهوى يما مويلية، طعن الخناجر ولا حكم الخسيس فيا. المؤرخ مسعودي بيحكي انه يلي حاول يشرح تاريخ العرب هو مثل الشخص يلي وجد عدة أحجار كريمة مختلفة ومتنوعة وملونة ووصلها مع بعض ليشكل عقد من الأحجار الكريمة. نحن العقد، الهيلو أوكلتو أو الخيط المخفي يلي بيجمعنا مع بعض هو اللغة العربية، هو الفن، هو الثقافة. After 1 year only of me being in Germany, I got the chance to represent millions and millions around the world of refugees, of people who are not having homes, of people who are searching for, chances to flee violence and all of that. It was such an honor.